இன்றைக்கி ஒரு மெஸ்ஸி பிரைட் ஹேர் ஸ்டைல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து செக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன், 2ஆக செக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஹேரை. நம்ம எந்த ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் ஃப்ரண்ட் ஹேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செக்ஷன் நம்ம விட்டுறணும். ஃப்ரண்ட் ஹேருக்கு செக்ஷன் எடுத்து வச்சாச்சு. பேலன்ஸ் இருக்க ஹேரில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். சென்டரில் ஒரு பஃப் பேஸ் கொடுக்கணும். அதுக்காக நான் யூ டைப்பில் பஃப் எடுக்க போகிறேன். இப்போ இந்த செக்ஷன் ஆஃப் ஹேரை பஃப் எடுத்து முடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செக்ஷன் பண்ணி பேக்கும் பண்ணிக்கோங்க. பேக்கும் பண்ணும்போது எப்பவுமே கீழே தான் தள்ளி விடணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் விட்டுறக்கூடாது. கீழே விட்டுட்டு ஒரு நார்மல் கோம், பேக்கும் பண்ணி முடிச்சாச்சு. லாஸ்ட் லேயர் மட்டும் நான் விட்டுருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் மட்டும் நான் விடுறேன். ஸோ பேக்கும் பண்ண ஹேரை லைட்டாக வாரி விட்டுக்கோங்க. வாரிட்டு இப்போ எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டாக புல் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ணிக்கலாம். நான் பெரிய ஹேர் பின் எடுக்கிறேன். பிகாஸ் அவங்க ஹேர் நல்லா திக்காக இருக்குது, அதுக்காக நான் பெரிய ஹேர் பின் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் விட்டுருந்தோம்ல, அது வந்து ஒரு நீட் அரேஞ்ச்மெண்ட்காக, பேக்கும் பண்ணாமல் நீட்டாக செட் பண்ணுறதுக்காக இதை விட்டுருந்தது. எங்கே ஹைட் தூக்கணுமோ அங்கே இது மாதிரி லைட்டாக தூக்கி விட்டுக்கணும். தென் இதையும் ஹேர் பின் வச்சு செக்யூர் பண்ணிடுங்க. இப்போ பேக் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஃப்ரெஞ்ச் பிளாட்க்கு எப்படி டிவிஷன்ஸ் எடுப்போமோ அது மாதிரி எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு லைட்டாக கோம் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ரொம்ப டைட்டாக போடாமல் லைட்டாக கீழேருந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து லைட்டாக கோம் பண்ணிக்கோங்க. கோம் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ஹேரோட உள்ளே விடணும். இந்த மாதிரி
அதே மாதிரி இந்த சைடு எடுத்துட்டு விட்டுட்டு ஆல்ரெடி போட்டதை கொஞ்சம் புல் பண்ணி விடணும். அண்ட் தென் உள்ளே போட்ட ஹேர்ஸ் எடுத்து அகெயின் கோம் பண்ணிவிட்டு ரப்பர் பேண்ட் போடணும். இதையும் அதே மாதிரி புல் பண்ணி விடுங்க. இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வரைக்கும் இதே சேம் ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணணும். ஸோ நம்ம பேக் ஹேர் ஸ்டைல் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம். இப்போது ஃப்ரண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இது ஒரு மெஸ்ஸி பிரைடுன்றதுனால ஃப்ரண்ட் நம்ம ட்விஸ்டட் ஹேர் ஸ்டைல் கொடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் செக்ஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. தென் இது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் லேயரை இந்த சைட் ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெஞ்ச் பிளாட் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹேர்ஸ் எடுத்து ட்விஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். முடிச்சுட்டு லைட்டாக புல் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக. இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி செக்யூர் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த சைட் பண்ண மாதிரி இன்னொரு சைடும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் முடிச்சாச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க ஹேரை எப்படி செக்யூர் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கோம் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் நார்மல் பிளாக் பண்ணுறேன்.
ரப்பர் பேண்ட் வச்சு செக்யூர் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாட்குள்ளே எடுத்துருங்க. ஸோ சென்டரில் இப்போ குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் வச்சிடலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கே சொல்கிறேன், என்னை ஒருத்தன் அப்ரோச் பண்ணுறான் அப்படின்னா, அடுத்த வருஷம் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட, உனக்கும் ஏஜ் ஆகிடுச்சு, எனக்கும் ஏஜ் ஆகிடுச்சு, ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கொண்டா நான் கொஞ்சம் யோசிப்பேன். ஆஸ் அ சிங்கிள் லேடியாக இருந்து எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாமே வேலை தாம்மா. ஒரு துணி மடித்து வைக்கிறது கூட வேலை தான். ஏன்னா அதை மடித்து வைக்க கூட எங்களுக்கு ஆள் கிடையாது.